Hola, somos Esperanza y Elizabeth y vamos ahora a enseñar cómo hacer sofrito. Entonces, estoy aquí con Esperanza Maldonado y ella es cocinera, muy buena cocinera y ella sabe cómo hacer sofrito dominicano y ahora tenemos ese privilegio de tener a ella aquí en la cocina para enseñarnos cómo hacer sofrito dominicano. Entonces, así en la Dominica se usa como cebollín, ¿no? Ajá. Se usa cebollín para hacer sofrito y después culantro, ¿no? Ancho, Ajá, ancho. Y se usa como estos ajís dulces, ajís grandes, ¿no? Pimiento morrón. Pimiento morrón. Y cebolla, cebolla grande, mucho ajo, un poco de aceite de oliva, ¿no? Sí. Y de también, cualquier aceite que quieran usar. No importa cualquier tipo. Okay. Y también lleva curcumán, que es turmeric, y también orégano. Y eso es todo. Se licúa o se puede poner como en un osterizer o food procesadora de comida, ¿no? Y con eso ya se usa para echar en la carne. Para echarle a la carne, a los frijoles, al arroz guisado. Qué rico, ya. Y para hacer también caldo, se pone la carne primero, ¿no? Sí. Antes de dorarlo, para que le dé un buen sabor. Sí. Sí, entonces ahorra tiempo y también da muy buen sabor y ayuda para que no necesita tanta sal, ¿no? Tanta sal. Porque para que dé mucho sabor. Mucho también sabor. tiene muchas vitaminas, ¿no? Porque las vitaminas de todos los vegetales, ¿no? Tomate también, sí, entonces lleva tomate. Entonces ahora vamos a preparar un poco los vegetales y después vamos explicando cuánto se lleva de cada cosa. Y esto se puede guardar, ¿no? ¿Cómo se guarda? Sí, se guarda en un envase de cristal o de plástico tapado, en el refrigerador tapado. Y ahí lo sacas para hacer la comida cada vez que puede durar una semana y 2 semanas. Ok, muy bien, sí. Entonces, eso ahorra mucho tiempo para no estar picando cada vez. Yeah. So today we're going to teach how to make a sofrito dominicana. So sofrito is a really important part of a lot of recipes in Puerto Rico, in the Caribbean, in Latin America. And this time we're going to make a version that's commonly made in the Dominican. And Esperanza, she's a very talented cook, and we're lucky to have her here today with us in the kitchen to show us how to make sofrito dominicana. And it's really good for flavoring. They put it in beans, they put it in soups, they put it in like on meat before you brown the meat for caldo. So it's a really helpful recipe to have, and it adds delicious flavor and lots of vitamins, and it lasts like a week in the fridge. You put it in a glass jar and you cover it, and then you just take out and add, como se pone como media taza o algo así, o puede ser menos. Sí, puede usar la cuchara de servir. Oh, sí. Puede usar eso, depende de la cantidad de carne que se le echa una cuchara o dos. Okay, yeah. So you can get like a big serving spoon and add it to meat depending on how much you're making, and kind of rub it into the meat before you cook it, or even just add it to beans or other dishes. So it'll really boost the flavor in your food, and it helps to make it so you don't need as much salt, since there's so much flavor here, and it will add a lot of vitamins and minerals to our foods as well. So we're going to show you, we're going to try to prep some of the vegetables, and then we'll show you how much to add to the food processor. You could use a blender or grind it up or cut it up really small to be able to put it in a jar and save it and then add it to different foods. So we'll work on that and then show the amounts that we're going to be adding. Okay, so we're ready to show you now how to make the sofrito. Everything that we put in here, we put this in a food processor, and this has como es tres grandes, ¿no? O son dos grandes. Tres grandes. 3 large bell peppers, and then y tres pequeños. 3 little tiny peppers that look kind of like this. So we have about 3 of these, and then 3 of the large bell peppers, but 1 yellow, 1 green, and 1 red. Uno de cada color, ¿no? So Esperanza is going to show us the rest of the ingredients too. Entonces vamos a podemos poner aquí, ¿no? So we have about this much tomatoes cut up. These are romas that we just cut up kind of roughly. And then some cherry tomatoes. Podemos estar aquí. We have some cherry tomatoes. So we're going to put in this much tomatoes once we blend this up and we have a little more room. Una vez que tenemos más espacio, ¿no? Yeah. Vamos a echar. And then we're going to add
Vamos a poner cebolla, ¿no? Yeah. We're gonna add about an onion and a half. They're like sweet, the sweet onions. So we're gonna add this to this once it starts. We're gonna blend. Vamos a licuar esta primero. We're gonna blend this up first. It's just the peppers, and then when there's a little more room, we're gonna add. These are the sweet Spanish onions, 1.5 como de la cebolla. La cebolla. Dulce, ¿no? La Yeah. amarilla. And then we're gonna add a whole head of garlic. So it's a lot of garlic, give it a lot of flavor. So we're gonna add about this much garlic to the blender. We can use a blender, you can use the food processor. And then we're going to add cilantro, como esta cantidad, ¿no? Yeah. Like about this much cilantro, okay? And we're gonna add culantro. No? Yeah, and then this is also the green onions and the culantro. So you can see the culantro is a special herb that's we used a lot in Latin American cooking. So you can see we have like one bunch of the green onion, and then we have about one bunch of the culantro. The culantro, you can see it's a wide leaf, and it's a really delicious. This is what makes it taste really good, ¿no? Es lo que hace delicioso, le da un sabor bien rico. Sí, un buen sabor. Entonces el culantro también. Y al final vamos a echar orégano especial dominicano. Orégano dominicano, o puede ser también puertorriqueño. También Porque en Puerto Rico también se usa ese orégano y en dominicano. También. Okay, so this is a special kind of oregano that's used in Puerto Rico and also the Dominican. Y es diferente al otro orégano. Yeah, it's really different. It smells really different than the other oregano. It smells like more smoky, como ahumado. Casi. Yeah. And then curcuma, ¿no? ¿Cómo dice? Cúrcuma. Curcuma, que es turmeric. And this you can find here in a lot of stores. It's very good for your circulation. También para la inmunidad, ¿no? Sí. Yeah, so Esperanza had a doctor that told her to use this in tea too. So it helps us, also it's told for circulation. Yeah. So we're gonna add, it's about a 1/4 cup of the special oregano, and then about a 1/2 tablespoon of the turmeric. So about this much you can see in the other camera. Okay, entonces vamos a empezar a licuar. El aceite de oliva. Oh, then also olive oil. Okay, so we've got some olive oil just to help it to blend. Sí, le pueden usar pueden echar el aceite que quieran. Sí, puede ser como puede ser cucharadas. Aceite vegetal o de oliva. You can use any kind of oil. O de aguacate, avocado oil. Any kind of oil you want, like the avocado oil or canola oil or de vegetal, no, vegetable oil, whatever oil you have on hand. But we like using olive oil because the flavor, and then it's better for your health. But el sabor y porque es bueno para la salud. Sí, es bueno para la salud. So we're gonna blend this together and then show you kind of as we add the different ingredients how to do that. A little bit of the olive oil so that it can blend up. Just a couple times around. ¿No? Es como 2 cucharadas, about 2 tablespoons. Sí, como 2 cucharadas para. Sí, vamos a seguir echándole ahora todo. Okay, so we're gonna add the rest. Vamos a echar aquí más rápido. Tomatoes. Yeah. And then the onions. These are the sweet onions, the yellow ones. Puede ser otro tipo de cebolla. Puede ser. Normalmente yo uso esta blanca. Okay. La blanca o la amarilla. La roja como que no me gusta para hacer eso. Okay. No. ¿Ponemos más ajo o todavía no? No, está bien así. ¿Está bien? Okay. So we've got the... Okay, so we're going to continue blending. We added some garlic. Vamos a seguir poniendo ajo, ¿no? Sí. Vamos a poner el orégano. El orégano. Okay, por aquí. Okay, we're going to add the y el cúrcuma. Se puede poner también. Okay.
We got the turmeric as well. Así, a ver. Yeah, like that. Okay, ahora sí. Qué delicioso. See, it smells really delicious. All those wonderful herbs and Podemos hacerlo por aquí. Okay, so we're gonna add the herbs now. This is cilantro and culantro. Necesito también cebolla, ¿no? Y todavía no. Sí, podemos ponerle ya el cebollín. ¿Puedo abrirlo o seguir? ¿No? Eso es todo. There we got it. So you can see we've got a beautiful color here, ¿no? El olor, ¿no? We're going to show with a spoon. Eso se puede comer hasta con tortilla. You can even eat it with tortillas. Oh, it looks so delicious. So you just put a little bit of this on your meat, or you put it on in soups or anything to give it lots of flavor and lots of vitamins and nutrition as well. And it has no salt. No tiene sal, ¿no? No, pero el que quiera le puede echar sal. Yeah, pero no, eso ayuda para, ¿no? También la salud. Yeah, so Ay, qué rico. it smells so delicious. So thank you for joining us to learn how to make sofrito. Gracias, Esperanza, por dejarme como aprender de ti, ¿no? Y de todo tu sabiduría de la comida, ¿no? Dominicana. So yeah, I hope you join us next time for more recipes. We might vamos a hacer más recetas, ¿no? Sí. Okay. Lo quiera. All right. Thank you.